stock. And therefore, it impacts you directly. The same government will determine whether the church, because the bride is the church. We cannot sit down today as a community and say, whoever becomes president, we are okay. We are very frustrated. By the end of the day, at the end of the day, what did the other one do for us? My friend, if you are not careful, and decisions are made and allow politicians to make decisions today without our input, we shall regret the whole of our life. That is why you see today, Raila Odinga in public rallies criticizing Jubilee government. You see William Ruto and the others criticizing the opposition. And you ask yourself, do we have different monkeys or do we have different forests? The same people. Promises all over the country. And the promises that we were promised 20 years ago, we shall promise them another 40 years ago. It is for us to make decisions on where to go. Unamuona kama viongozi, and how can you criticize President Uhuru Kenyatta if you are in the handshake? You have been there for the last 3 years. How can you criticize President Kenyatta and you have been the same government with him? So the question is, can you give us a new script? Where do you want us to take Kenya? And that is why we said as TSP, the Service Party of Kenya, we shall be very consistent. We shall be service to whoever becomes President of the Republic of Kenya. Because either I will be in the government or not, I have a duty. If you're in the opposition, you have the duty to demand service from the government of the day. If you are in the government, you have the duty to offer services to the people who elected you. And therefore, I'm not afraid on where I'll be. I'll only be afraid if I will not articulate issues that concern Kenyans. You talk of 50 years to come. Where will they be? Tokerwo nitoka kinya wero amathecho tutireoria thavari no turathire ni atwatindika o aria marete mutito riu no moka tuhingaine umothe tukerwo twanirire na tutireoria atiriri ithue niki tukagairwo to ni turo tuthuire president ngani na ngani ari ithue tukagaya ki ona arutwo moririe Jesu tondu ni watutiga kurithia gutega thamakire iria tuteithagia family itu nacio ri tukagaya ki kana tiguo aruto nigo moranirie ona athuri turaiyure karebo kauga mero matige njohi na kunyama na kumara marari maroririe ucio ni mutongoria ti Mwangi wa Kiunjuri. Tugithie na mbere muingi wa mwena wa Makuyu county-ini ya Murang'a ugite ni uranyita mbaru miario ya mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga mbaru iguru rigie thire wa kiuteti uria gicigo kia Mount Kenya kiri naguo. Aikari aya ningi ni mateterithitie wigwi kana gukorwo mena bata wa BBI gicigo-ini giki. Mwandiki witu wa Mbui wa Mwangi ni araranirie nao na reke riu tunyitanire nake imwe kwa imwe. Wa Mbui ngwihoka ni uranyamukira wega mwaroni waku ukorwo gituhe ndeto eno na njira ndikiru. Ni wega muno na nigutuhe kanya tukorwo tukeraniria nawe imwe kwa imwe kuma county namba 21 niyo county ya Murang'a. Na guku no thumbe na ruhuho na ndarora ngona muingi ni akenu na ni makoretwo makigia na ndereti egie miario iraririo muthenya wa ira ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga hiriria araugire ati gitaro gia gatagati kana Mount Kenya region iri na thire wake na kwa uguo ni ndatwaranirie nao no mbere ndaya ndarora guku ni ndirona BBI ni nyitete thinga itura riri ria Mukuyu ndiroka ngakora haha hena mukawa BBI 2 na ndori uretwo uyu uragetirwo BBI 2 na ni magikoretwo makirugira andu gathubu ngikirora uguo ni ukuona ukaria mboco ukaria kanyama kamburi o undu umwe na ngima tunyitanire na mwene mukawa uyu karibu sana guku ni wa Kameme TV kwari ororete haria atanjira wetire haha BBI 2 niki na ritwa riaku no horo tuikirie comment egie kana mwario wigie miario iraririo ni Raila Odinga akiuga Central Kenya mwina thire wake hamarito makoje tago gakuwa njuguna habari za makwanyita gakura njuguna na ritwa ringi muraru nie mwene hoteli ino na ndokire guku corona ya hingo haria ndarutagira wira hakigia na furugu ngiamba guka kuria mucii ni ndaigire wira wa hoteli wa kwendia mitwe ya mburi na tupamu nitwe tumaguru twa mburi
na ngikiandika anake acio mararuta wira ndona anake thikũ ici matirenda wira. Riu twiri horo wa BBI tu na miario iraririo ira ni Raila Odinga ya kuga Central Kenya twina thiri. BBI tu ndina hoteli BBI tu BBI 1 ehare Mugoiri stage ya ni Gakono na BBI tu nayo ya Mukoyo stage na Raila kuga twina thiri angikorwo tukirinirire gatukiambiria gukiriha thiri uria mukuru wa tene. Twacoga muhera ni gukorwo mbica icio citigũgĩũkaga ũrĩa kwagĩrĩire, no nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera riboti ĩno ya kuma Mũkũyũ ĩrĩa gũkorwo ĩharĩrĩirio nĩ Wambui wa Mwangi agĩtwĩria ũhoro wa tupamu na mĩtwe ya ng'ombe. Gĩkundi kĩmwe kĩa athomi kuma kaunti-inĩ ya West Pokot nimehĩtĩte kwambĩka cira igoti-inĩ makĩregana na birigiceni iria iratwarithio na mbere mwena wa Kapendo, makiuga ihoto cia mũingĩ nĩ ciragararwo. Gũkĩrĩ oro ũguo nĩ morĩtie thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ kũrũgamia birigiceni ĩno na ihenya o ta ũrĩa kwahotekeka, mĩario ĩrĩa yũkĩte o rĩrĩ ũhagũku wa ũgitĩri ũthiĩte na mbere wakĩrĩria mwena ũyũ. Burning down motorbikes, burning down livelihoods of the people. We understand that it seems some individuals want to impoverish the people of Tiaty so that they become poor and vulnerable. And this has never worked because the communities will look for ways of resilience and they will look for ways of restocking by counter raids. So we are asking the government to see how we can go about this. Where will the children sleep? Because if an incident happens in Nairobi or in Mombasa, the government uses its intelligence network to get the criminals, but it cannot do communal punishment. Schools have been closed in Tiaty. Children are not at classes of the ongoing operation. Maafitha a rũhonge rwa ũngania wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ KRA manyitanĩire na anyiti itemi thĩinĩ wa honge itiganĩte cia thirikari o hamwe na honge cia gĩthirikari cia mabũrũri matiganĩte nĩ cinyitanĩire harĩ gũkũngũĩra mũthĩ wa magoti. Mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ arĩ igongona-inĩ rĩrĩ kaunti-inĩ ya Mombatha, na reke rĩu tũnyitanĩre nake ĩmwe kwa ĩmwe. Ndegwa, mwaro nĩ waku ũkorwo ũgĩtwĩra maingĩ megiĩ igongona rĩrĩ. Basically, this is to look at the international trade and customs because there is imported into the country, they must be cleared. Goods which are exported from one's country, it has to pass through customs, and the customs plays a very key role in supporting international trade and ensuring that there is faster clearance of cargo so that businesses can do better. They also do a lot of, in terms of border security, to ensure that our countries are safe and the societies are protected. Customs play a key role in our borders at the airports to ensure that no illegal items which are prohibited, like firearms, gets into our country. Of course, we also collect revenues from customs, the customs revenues, which is used to support the government initiatives. And basically, for the last 6 months, customs has done extremely very well. Despite the pandemic, which was a threat to our country, to our lives, it was able to, minimize travels and even hinder the normal trade, because even verification work was not very easy. But now we resorted to online, worked very well with our partners, our importers who are very understanding, and ensure that the trade was supported.
commemorated in 177 countries, which are members of World Customs Organization, and it's being done on the same day. So as a country, Mombasa is a very important port, not only for our country. We have our colleagues from revenue authorities from Uganda, Tanzania, Rwanda, and Burundi. And we are celebrating together. It's about enhancing trade. Na kauka mitambo riboti ino neria yuma ya Wambui nitugukorwo tugikuhaririria wega tukurehere-ini wa mohoro maitu ma hwaini no tugithie na mbere tuthie riboti-ini ya Waithira wa Kihara kuria aikari a icigo inya cia ubunge kaunti-ini ya Kirinyaga marorete guthirwo ni thina wa mai kaimana angikorwo mendekithia maria maheanite kuri kambuni ya mai ya Tana iria ihetwo uigiririki wa tabarira ya utambia wa mai ya muigana wa bilioni 1.5 nimegukinyanira makiaria mucemanio kwamba kuguneka na mai wa muiria mambite gutambio miena ingi. Waithira wa Kihara na riboti ino. Ni hindi ya mucemanio gatagati ka aikari a gicigo kia ubunge gia Gicugu na urugamiriri wa kambuni ya mai ya Tana. Itanya ria mucemanio uyu ari kuheana mendekithia megie tabarira ya utambia wa mai maria mararutwo gicigo-ini giki gia Gicugu na gutwarwo matura-ini mangi. Kuringana na muingi guku no nginyagia magunike kumana na tabarira ino kuria mahinyiriire ati marenda mambe maheo mai muira wa matambitio matura-ini mangi. Ona gikuya akiuga atiriri ona githunyo mwana ni ikagirwo mungu ni turenda kumenya atiriri ithuĩ mai maya ni twero wega marabitukira mathiki ruguya macoke maikuruke yathagana kithegu beba nduiga moka Gicugu kithi matirathi marathi kwa Wambugu macoke mathi kwa Kavinga mathi na kuu kithegu ithuĩ na ithuĩ andu akabarie twatigirwo ki tigatware mai matutigirire koguo no twende tukorwo tugitetheka ni mai aya na njira ya kurima umenye guku mumenye ni ta green desert guku ona kukwe binde kinyaga ona sanita riri wageria kurika atiri gakorwo ari umite piu koguo no twende mutukonicinde nigetho ni ithuĩ tugakorwo arira kwara piu no tukurio na masukuma tube ciana. Mwena-ini vao kambuni ya mai ya Tana kugerera murugamiriri munene Philip Gicuki nieranĩire ati gicunjĩ kia 40% kia aikari a guku nio mekwamba kugunika na mai mbere ya macokete gutambio. Tunataka kila mtu by 2030 tunataka kila mtu haya akifungulia maji kwake, na by 2022 tunataka ukihesabu watu 10 watu 8 wako na maji. Ni sawa? Sio kama saa hii ni watu ukihesabu watu 10 ni watu 5 wako na maji. Tabarira ino ni gathiriirio ni atongoria matiganite aria marari mucemanio-ini uyu makiuga ati president ni akoretwo muhari-ini wa mbere guthikiriria mateta ma muingi wa Kirinyaga. Ni twendaga kurumirira project cia national government twi kindu kimwe na kuruirira kiboto kia Gicugu na Kirinyaga wonde. Nishukuru serikali ya Uhuru Kenyatta kwa hii kazi inaendelea hapa, na ile ingine tunatarajia itaendelea kila pahali Kirinyaga County. Tondu uria muigua muradi 1.2 billion muradi wothe it is niguo muradi wa munene muno wa mai Kirinyaga County kuma the obiro kontrabetia. Tabarira ino iria ni ya muigana wa ciringi bilioni 2.1 itanyitwo kuguna makiria ma aikari 390 a kaunti ya Kirinyaga na oho mbeu njithi ni matanyitwo kugunika na mawira. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara. Wehoge thamaki iria uraria yumite ku kana irauma ku o ni thutha wa ruhonge rwo thuthuria wa nyamu iria cikaraga mai ni Kemfree kuruta riboti ati thamaki cia iria ria Naikuru ire na thumu na itiagiriirwo ni kurio ni andu. Kurumirira riboti ino ministry ya urimi ni uritie thirikari ya Naikuru kugeria kana kugiria kaimana utegi wa thamaki iria-ini riu.
Ministry ya ũrĩmi nĩ yũrĩtie thirikari ya Naikuru kũgiria ũtegi wa thamaki iria-inĩ rĩa Naikuru thutha wa riboti atĩ thamaki ici ti njega kũrĩo nĩ andũ. Ũthuthuria ũyũ wĩkĩtwo nĩ rũhonge rwa ũthuthuria rwa nyamũ iria cikaraga maĩ-inĩ Kemfree rũrĩa rugĩte thamaki cia iria rĩrĩ irabutha ihinda-inĩ rĩa mathaa matatũ kuma ciategwo, na mũingĩ ũrĩa ũrarĩa thamaki ici nĩ ũraumwo nĩ nyegerera mwĩrĩ. Kule Lake Nakuru samaki ambayo wanapata pale ikikaa masaa matatu inaoza. Inamaanisha pengine sio samaki vizuri. Kwa hivyo nataka nichukue hii fursa kuuliza County Government of Nakuru, to, the Public Health Department, to also check into the fishing that we understand is taking place in Lake Nakuru, because the water is in Lake Nakuru, according to this report over here, is that it is not good for human consumption. Mũtabania wa mĩhang'o ya thirikari ministry-inĩ ya ũrĩmi Lina Jebi Kirimo niwe ũrutĩte ndũmĩrĩri ĩno akiuga thĩna ũyũ waya gũkorwo ũrehetwo nĩ gĩko kĩrĩa gĩthereraga iria-inĩ rĩrĩ kuma taũni-inĩ ya Naikuru na icigo iria irigainie na iria rĩrĩ. Riboti ĩno ĩrutĩtwo o rĩrĩ ategi a thamaki mathamĩire iria-inĩ rĩrĩ na njĩra nene kũrĩa thamaki irĩ kwa wũingĩ amu nĩ iraciarana na gĩkĩro kĩa igũrũ no ciahota gũkorwo ikirehe mĩrimũ na hau thutha-inĩ. Nasema kwamba Naivasha ni mojawapo ya zile mali ambazo lazima tuchunge kwa bidii yetu yote. And so we are here to thank the national government for taking the initiative to give us 100,000 fingerlings into Lake Naivasha. Kirimo araragia thutha wa kuheana ciana cia thamaki 100,000 iria igũkũrĩra iria-inĩ rĩa Naivasha rĩrĩa rĩgũmĩirwo nĩ ũtegi wa thamaki ũtarĩ na kĩharĩro nĩ ategi arĩa matarĩ na marũa. Pia wafanyikazi wa serikali wa county pamoja na national government wakiangazia hiyo mambo ya illegal fishing hapa ambaye nyinyi mmechukua jukumu ya kuchunga, wakasema ingekuwa afadhali serikali kuu ingetuma hapa wale wanaitwa Kenya Coast Guard Services ndio isaidiane na hii wananchi. Iria rĩa Naivasha nĩ rĩraheire thirikari ya kaunti ya Naikuru ciringi mirioni 300 mwaka mũhĩtũku na mararongoreria ciringi bilioni 1 mwaka ũyũ harĩ ũtegi wa thamaki. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Tukiuma Naikuru tuthie nginya Kitui kuria ministers atandatũ arĩa mathorimirwo na kwĩhĩtithio nĩ mbunge ya kaunti ya Kitui kiumia kĩhĩtũku nĩ marĩkĩtie kwĩhĩtithio kũingĩra wabici-inĩ na kwambĩrĩria kũrutĩra mũingĩ wĩra. Atandatũ aya mahetwo wĩra wa gũthinga mathenya marĩa matigĩtwo thutha wa amwe ao gũtigithio wĩra na angĩ kũhagũrwo nĩ mbunge ĩyo mwaka-inĩ wa 2018. Hamwe na arĩa mamũrĩtwo nĩ a minister a ũgima wa mũingĩ, gĩthomo, ũkinyanĩria, iganda hamwe na mathako. Akiamũkĩra wabici-inĩ yake gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu nĩamorĩtie marute wĩra na kĩo hatarĩ mũthutũkanio na kũhingia mendekithia ma mũingĩ mwena ũcio. Of top grades that you have gotten here. And therefore I have no doubt that adding to what we have been doing, we are going to take this county to the next level. I'm happy to listen to the Chief Magistrate telling us that all the positions that we hold are not ours. We hold them in trust for the people who we serve. We are privileged and we are fortunate that we are the ones doing so. And therefore, I want to wish you go out there and work and serve Kitui people passionately. Discharge my duties and perform my function. Riboti ĩyo ya kuma mwena wa Kitui nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ithaa rĩrĩ. Ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo nyitanĩire na ithuĩ. Thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra cia Kameme TV na ngũtige na ciugo cia Joseph Newton akiuga tiga gwaka thingo akandaraca. Njĩtagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wagaki wa Mũthoni. Gĩa na mĩaraho mĩega na ũririkane wĩ wa bata.